Close to the fence, and please get the hands inside. Left side. Left. So this is the famous Seva Kunj in Vrindavan. It's one of the most confidential places in Vrindavan. Это знаменитый Seva Kunj из Вриндавана, самое конфиденциальное место, одно из самых конфиденциальных мест Вриндавана. And usually we have a lot of people coming around. И обычно здесь много людей, которые сюда приходят. But it's not easy to speak here. Здесь нелегко разговаривать. But therefore I decided first to say just a few words about the place and then we'll go around. Поэтому я хочу сказать всего несколько слов об этом месте, а потом мы обойдем вокруг. They say that the story of this place is that one day Shrimati Radharani, she got a thorn into her foot. История этого места говорит, что Шримати Радхарани однажды у нее была заноза в стопе. And Shri Krishna took her on his hands, and in this way he helped her to move from one place to another. И Кришна взял ее на руки и перенес ее из одного места в другое. And he did some seva for Shrimati Radharani. Таким образом, выполняя севу для Шримати Радхарани. And therefore this place is called Seva Kunja. И поэтому это место называется Seva Kunja. Seva Kunja means the place where Shrimati Radharani was serving. Seva Kunja означает там до места, где Шримати Радхарани служили. Krishna was serving Shrimati Radharani. Где Кришна служил Шримати Радхарани. This is also the place of one of the Rasa Mandalas here in Vrindavan. Это также одно из мест Раса Мандала здесь во Вриндаване. Rasa Mandalas means places where Krishna is dancing with the gopis. Раса Мандала означает место, где Кришна танцует с гопи. There are few places of Rasa Mandala here, then we have another one at Govardhan place, then we have another one in the middle of Vrindavan. Эти места находятся здесь, в Говардане, еще одно место есть во Вриндаване. There is also a throne where gopis are serving Radha and Krishna. Там трон, где они служили Радхе и Кришне гопи. And we'll see that little temple. It's a beautiful temple there. И мы увидим там этот маленький красивый храм. And here is happening those nocturne leelas between Shrimati Radharani and Krishna and the gopis. И здесь происходят ночные лилы между Шримати Радхарани, Кришной и гопи. And technically speaking, Srila Prabhupada and our spiritual masters, they are kind of like hesitant to bring groups here, especially the groups of younger devotees. И Шрила Прабхупада и наши духовные учителя, они стараются приводить сюда своих учеников преданных, особенно молодых. Они стараются не приводить сюда преданных, особенно молодых, because the place is very, very confidential. Потому что места эти очень сокровенные. But yet, just to have a quick visit and to pay our obeisances, we are coming here. Но только для того, чтобы принести короткий визит и наши поклоны, мы для этого сюда приходим. It is said that this is the center of the universe, in a sense. Говорится, что это по сути своей центр Вселенной. And many, actually, the temple that we've been just now in Radha Damodara, technically Radha Damodara is also situated in the Seva Kunj. И технически говоря, храм Рада Дамодара также находится в Seva Kunja. Now we see this little park, but it actually, from the spiritual point of view, is much bigger. И сейчас мы видим только эту маленькую часть, но с духовной точки зрения она намного больше. And there are many other beautiful and important temples that are situated in this Seva Kunj area. И есть еще много очень важных, красивых храмов, которые находятся в этой области Seva Kunja. Also, they are closing this Seva Kunj during the night time. И также они закрывают Seva Kunj в ночное время. Because they're saying that if somebody is coming here during the night time, he's getting crazy, because if he will see all those confidential things that are happening here, his consciousness is not able to bear it. И потому что считается, что если кто-то придет сюда в ночное время и увидит эти ночные игры, то он станет безумцем, потому что его сознание этого не выдержит. Therefore, you should come here only during the daytime, not during the nighttime. Поэтому вы должны сюда приходить только в дневное время, но не в ночное.
But there is a very beautiful book which is called Ragavatmachandrika. Рагаватмачарика — это очень интересная, важная книга. And there are other books that are describing the Ragamarg or the path of spontaneous devotional service. И есть другие книги, описывающие спонтанное преданное служение. There are books that are describing all those Ashtakaliya Lila Smarana pastimes of Krishna. И они описывают Аштака Лила Смарана, игры Смарана Кришны. That we know that Krishna's day is divided into 8 parts. Мы знаем, что День Кришны поделен на 8 частей. And during all those parts of the day, Krishna is meeting and is interacting with different devotees. И во время, и каждый определенный промежуток времени он встречается с определенными преданными. Krishna's boyfriends, they have one part, gopis have another part of the day, Mama Yashoda have another part of the day. Мальчики-пастушки в одно время, гопи подруги в другое время, а мама Йашода в другое время. And I remember reading those night pastimes of Radha and Krishna with the gopis also. И я помню, как я читала эти про ночные игры Рады и Кришны с гопи. And the most difficult part is when Shrimati Radharani and Krishna, they have to wake up after they're sleeping. И самое сложное — это что нужно Раде Кришне просыпаться после всего этого. And it's happening here. И это происходит здесь. So they had a rasa dance during the night. У них танцы раса ночные, They're tired. они уставшие. And Krishna is putting Shrimati Radharani on a bed made from flowers. И Кришна кладет Шримати Радрани на кровать из цветов. And there are hundreds and thousands of gopis who are serving them together. И есть сотни и тысячи гопи, которые вместе служат. And they're giving them different beverages, different sweets and things. So there's a lot of seva going on. И они дают им различные напитки и сладости. И происходит очень много севы And здесь. usually they don't have time to sleep much. И у них нет много времени ночью, чтобы спать. Therefore, they should wake up before Nanda Maharaj and Yashoda is waking up. И они должны проснуться до того, как проснутся Нанда Махарадж и мама Йашода. And they should sneak back into their rooms and then go to the bed and make a show that they were sleeping the whole night there. И они должны проникнуть в свои комнаты, лечь спать, и потом притвориться, что они только что проснулись. So there is a alarm clock designed to make the sound that now it's time to go home for Radha and Krishna. И есть особый будильник, который был сделан специально для того, чтобы говорить Раде Кришне, что пора идти. That alarm clock is a rooster. Этими часами является петух. And this rooster is doing this on eternity. И этот петух делает это в целую вечность. So every night he's singing. Каждую ночь он поет. For us maybe this is not quite singing, but he's singing. Для нас, возможно, это не совсем пение, но он поет. And all the gopis, and especially Shrimati Radharani, И все преданные, особенно Шримати Радрани, say gopi, and especially Shrimati Radharani, they curse this rooster every morning. они проклинают этого петуха каждое утро. So you can imagine, you are doing a service, Представьте себе, вы делаете служение, like for example now, как сейчас. Arjuna was watching for my safety, Арджуна наблюдал за бревенами для моей безопасности. and he wanted to serve. Он хотел служить. And then I just turned his face. А я просто повернула его лицо. That Arjuna, be attentive, doesn't matter. Что будь внимательен, Арджуна, это не важно. And Arjuna is remaining and he's going on in his service. И Арджуна, он остается в своем служении. Why? Because he has this seva mood. Почему? Потому что у него есть настроение, настроение слуги. And this means to be a servant. Это означает быть слугой. Sometimes the master is chastising you. Иногда учитель тебя ругает. Sometimes he's praising you. Иногда он тебя хвалит. But you don't depend on those external things. Но ты не зависишь от этих внешних вещей. Sometimes the spiritual master is young, sometimes he's old. Иногда духовный учитель молод, иногда он стар. Sometimes he's full of energy, sometimes he's exhausted. Иногда он полон энергии и сил, иногда он истощен. But sometimes he's very happy to see, sometimes he's just very introverted and he doesn't want to see anybody.
Иногда он очень рад вас видеть, иногда он очень погружен в себя и не хочет видеть никого. But a sevaka, a servant, he's go on doing his duties. Но севака, служитель, он продолжает свое So служение. this rooster, every morning, an eternity, he's getting not just, gently corrected like that, but he's cursed, Но этот петух каждое утро проклинают. Он не просто ему личико поворачивает, а именно проклятие ему посылают. Because he's interrupting their dreams. Потому что он их сны прерывает. Radha and Krishna, they're sleeping together nearby. Рада и Кришна, они спят рядом с друг другом. But they're dreaming that they're separated, and they're dreaming that they again are separated. Но они видят сны о том, как они в разлуке, они снова разлучены. And then when they finally, the rooster is singing and they found themselves that no, they are together. И потом, когда петух поет, и они понимают, что они вместе. But they realize that they have to quickly go home, otherwise they'll be catched together. И они понимают, что им надо быстро возвращаться домой, иначе их поймают вместе. Then they curse this rooster, why didn't you sing a few minutes later? И тогда они проклинают этого петуха, почему ты не пропел на несколько минут позже. And the rooster is just doing his seva. А петух просто выполняет свое служение. And he got used that he's cursed. И он уже привык, что его все проклинают. But he's doing a very, very important seva. Но он выполняет очень-очень-очень важную севу. So it's a very nice lesson that when I remembering this story, usually I remind myself about that we are serving not to be prized, we are serving not to be appreciated, we are serving to improve our service. And sometimes we are corrected, yes. И эта история каждый раз напоминает мне о том, что мы служим не для того, чтобы нас хвалили, мы служим для того, чтобы делать наше служение еще лучше, и иногда нас будут корректировать, это так. So when you walk around, you try to imbibe, to meditate on this mood and to imbibe this mood, that this is Seva Kunj, is a place of Seva, a place where we learn to serve the divine couple. И поэтому здесь, в этом месте Саванкуш, когда мы будем проходить вокруг, вы должны медитировать на это состояние, на это место и на это настроение служения. It's not the place of erotic pastimes, as some people are saying. Это не место эротических игр, как говорят некоторые. It's the place of Seva, therefore it's called Seva Kunj. Это место Севы, поэтому оно названо Seva Kunj. And one more thing, we all know this song, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. И мы знаем еще одно, мы знаем всю эту песню Джай Рада Макунджа Бихари. And Kunja, you can see those structures from the bushes, this is called Kunja. И эти строения, структуры, они называются кунджа. So Kunja means like little groves of different plants. Это кунджа называется различные посадки различных растений. But one problem is that 5,000 years back, the flora and fauna of Vrindavan was quite different than the flora and fauna nowadays. Проблема в том, что 5000 лет назад флора и фауна Вриндавана отличались от той, что мы имеем сейчас. Some flowers from that time are still there. Некоторые цветы из того времени, они еще сохранились. But many of them are not. Но многие не сохранились. And the Rajasthani desert is coming closer and closer to Vrindavan. Раджастани, пустыня, она все ближе и ближе приближается к Вриндавану. That's exactly what we spoke yesterday, replying to Baladev's question. Это именно то, о чем мы говорили вчера, отвечая на вопрос Баладевы. That the more we go into Kali Yuga, the more Vrindavan will disappear, unfortunately. Чем больше мы будем сходить в Кали-югу, тем больше будет исчезать Вриндаван. So therefore, you can imagine that it was very beautiful here. Поэтому вы можете представить, что здесь было очень красиво. And when we are singing Kunja Bihari, means that one who is enjoying in those beautiful kunjas. И когда мы поем Кунджа Бихари, это тот, кто наслаждалась в этих кунджах. And he is Gopi Jana Vallabha, means that he is the lord of the gopis. И он Гопи Джанавалабха, он покровитель Гопи. Why? Because gopis, they're suicidal squad. Почему? Потому что Гопи — это отряд самоубийц. They are able to give anything for Krishna. Они все дадут за Кришну. And you remember when there was this story with Krishna's headache. И вы помните эту историю с головной болью Кришны? And Narada Muni was searching for somebody to give the dust from their feet just to cure Krishna's headache.
Когда Нарад Муни искал кого-нибудь, кто бы согласился дать пыль со своих стоп для того, чтобы излечить его головную боль. Nobody wanted to give. Никто не хотел отдавать. Just Gopi said, you can take as much as you want. Только гопи сказали, можешь брать столько, сколько захочешь. And Narada asked them, are you sure that you are not going to hell? А вы уверены, Нарад Муни спросил, вы уверены, что вы не попадете в ад? And they said, yes, we are sure that we are going to hell. Они ответили, да, мы уверены, что мы попадем в ад. And we are still wanting to go to hell, even if Krishna will get cured just for a second. И мы все равно хотим пойти в ад, даже если Кришна только на секунду избавится от головной боли. So the deal, it was a kind of like bad deal. Это была плохая сделка. That just 1 second of your dust is relieving Krishna from his headache. Всего на 1 секунду пыль своих стоп избавит Кришну от головной боли. But for eternity you are going to hell. Но ты на вечность отправляешься в ад. This is called suicide Это squad. называется отряд самоубийц. We usually would say, okay, I'm giving my dust, but at least half an hour or maybe 1 hour he should be relieved. Otherwise, it's a bad deal. И мы бы с вами на их месте сказали, ну хотя бы пусть ему на полчаса станет легче, или на час с этой пыли, тогда я готов пойти в ад на вечность. So, therefore, the gopis, they're the greatest example of dedication in service to Krishna. And therefore, Krishna loves them most of all in comparison with other devotees in Braj. И поэтому гопи являются величайшим примером преданности Кришне, именно поэтому он их любит больше всех на свете, и даже больше всех кого-либо в Брадже. Shyamam eva param rupam puri madhupurim varam vaya kaishorekam dayam Shyamam eva param rupam puri madhupurim varam vayam kaishorekadayam adyam eva param rasam. So this is a very, very beautiful verse from Chaitanya Charitamrita that Shyamam eva param rupam means the form of Shyama is the best. Это очень красивый стих из Чайтаньи Чаритамриты, в котором говорится, что форма Шьяма, она самая лучшая. Puri Madhupurim Varam means Vrindavan is the best of all the places in Krishna's pastimes. Вриндаван — это лучшее из мест прошлых игр Кришны. Vaya Kaishora Kadhyam means that Krishna in his age of Kaishora, he is the most beautiful. Кришна, он самый великолепный, красивый. And Adyam Eva Param Rasam, Rasa Lila is the most confidential of all of Krishna's pastimes. А Раса Лила является самой конфиденциальной из всех его прошлых игр. Because it's a dance of love and sacrifice, it's not a dance of lust. Потому что это танец преданности и жертвы, а не танец похоти и страсти. So these are few lessons that we can meditate being here. Поэтому это несколько вещей, на которые мы можем медитировать, находясь в этом месте. And again, you see that when we are coming to these places, we don't have much time to walk around and to meditate and so on. Therefore, we are coming here, you see the places, and then in the evening, you can come, 2, 3 devotees, you can come, just spend time in these places and get your own feelings, your own realizations. И как вы видите, у нас нет особо времени, когда мы приходим сюда на парикраму группой, и поэтому вы можете вечером присоединиться, 2-3 преданных, приехать сюда и спокойно помедитировать, походить. Okay, thank you so much, and now we'll walk around and then we'll go home. Спасибо вам огромное, мы сейчас пройдем вокруг и потом мы уйдем. Shri Radha Shyam Sundar ki jai, Shri Seva Kunj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Yeah.
Unde e Amrita Ganga? Tu mai ai acele banane? Aici e locul. Hei, bandar. Bandar. Eat it. Mai vreau una la comă. E de mic, nu? Ei. Vă vezi. Gata, nu mai avea. Una mai ai? Eu nu mai am. Una. Make space, make space. Место дайте, чтобы люди могли пройти. Шаг вперед сделайте. Radhe, 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 radhe. There's the Seva Dukhi Krishnadas was doing. Это сева, которую Дуки Кришнадас сделал. Yes, he was fitting here.
Okay, please. Radha Rani ki Jai. This is Lalita Kund. You can see this Lalita Kund. Lalita Kund, Lord Krishna and Radha Rani every night Ras Leela in this palace. But once upon a time, Lalita was very thirsty. Это место, где Кришна и Радха проводили свои ночные игры, но однажды Lalita was very thirsty. Lalita need to water. она хотела пить, она взяла немного воды. So Lalita said to Lord Krishna, "Hey Prabhu, please give me water. Она сказала Господу Кришне, дай мне, пожалуйста, немного воды, Otherwise we can't dance with you." иначе мы не можем с тобой танцевать. So Lord Krishna said, near the Yamuna river, И тогда Господь Кришна пошел рядом с Йамуной, you can there and take water. пошел туда, взял воды. So Lalita said to Lord Krishna, "Are you mad? Because we are a woman, we can't go there." И тогда они сказали ему, ты с ума сошел, мы женщины, мы не можем пойти туда. Because there is a Kansa soldier, they catch us and die us. Потому что там солдаты, они нас поймают, они убьют нас. So Lord Krishna say, "Okay, don't worry, sit down here and close your eyes, all gopis." Тогда он сказал, тогда не переживайте, сядьте здесь, все гопи, закройте глаза. Then Krishna have always flute. So Lord Krishna touch on the ground his flute. So my Yamuna also come here. И тогда Кришна, он просто взял свою флейту, ударил ее о землю и пошел источник воды здесь. Then Lalita drink water. Тогда Лалита напилась воды. So this Kund known as Lalita Kund, all devotees. И поэтому это место известно как Лалита Кунж всем преданным. So Lalita Sakhi ki Jai. Hand up and clapping and laughing. Ha ha ha. Руки вверх, смеемся и хлопаем. Ха-ха-ха-ха-ха. Why we laughing here? Because this is the palace of Vrindavan, heart of Vrindavan. Lord Krishna Radharani every night playing with. Почему мы это делаем? Потому что это дворец Кришны Радхи Вриндавана, Laughing and smile. где они улыбаются и смеются. And this is the palace of Harivansh Mahaprabhu. И это место Harivansh Mahaprabhu. Harivansh Mahaprabhu Radha Vallabh Sampradaya. And Harivansh Mahaprabhu belongs to Radha Vallabh Sampradaya. Harivansh Mahaprabhu Krishna's flute avataram. Flute, Krishna's flute. Harivansh Mahaprabhu like a Krishna's flute. So this yellow color building is Harivansh Mahaprabhu's cottage, chanting cottage. Harivansh Mahaprabhu always sitting there and chanting. These all trees are morning time trees, but night time gopikas. All trees. All trees are not straight. All are down. All are down, and they try to Lord Krishna Radharani feet dust, Braj Raj. Склоняются вниз, и студенты склоняются вниз, потому что они хотят взять пыль с лотосным. So inside we take Braj Raj, all or for forehead, take forehead. Тут можно взять много раза на лоб. This is Braj Raj. Соответственно, нужно дать This is Radharani and Lord Krishna, lotus feet. First head down, head touch. Your head, yes, head. This is very important. Braj Raj. Lord Krishna Radharani feet dust. It's called Braj Raj. Это очень важно, это пыль с лотосных стоп Кришны Шимати Радхарани. All are new in Vrindavan. This Braj Raj is very ancient. Это традиция, что когда приезжаете во Вриндаван, что вы кладете пыль на лоб. As you like Seva, as you like donation for Lalita Kund, because Lalita Kund always clean. Потому что Лалита Кунж, она очищает. So for Lalita Sakhi and Lalita Kund for Seva. Here line se. Mata lagaiye line se. Line se out.
वहाँ हमारे वाले जाके भी बढ़ रहे हैं ये हमारे देश में आगे पूरे आप इस फोन नंबर में जाओगे तो सामान लोगे ना वो बार्गेनिंग नहीं करते पता है कुछ भी नहीं बस पैसे को रेट दे रखा वो दो जेन्युइन रेट है क्वालिटी भी कौन मंदिर में एक भर्ती है वो ले जाता हूँ वहाँ की चीज़ अच्छी है So, dear devotees, that's it for today. Так, дорогие преданные, все на сегодня. Now you can go to MVT at 12:30. You can take prasadam there. В 12:30 вы можете пойти в МВТ и почтить просад. Till you'll arrive to MVT, it will be about the time. Какое-то время займет, чтобы добраться до туда. I feel a little bit dizzy because of my sickness. Я чувствую себя немного плохо из-за своей простуды. And I hope I'll make it for tomorrow. Я надеюсь, что до завтра мне станет лучше. I'll take some antibiotics from Shamsundar will give me. Я приму лекарства, антибиотики, которые мне даст. And tomorrow the plan is that we will go to Radha Govinda Mandir, И план завтра пойти в Рада Говинда Мандир. Rangaji in that part where is Lal Babu temple. Рангаджи в ту часть храма. Hram Lal Babu. Yeah. So tomorrow maybe we will start at 8, not 8:30. What do you think? Возможно, завтра начнем в 8, а не 8:30. Как вы на это смотрите? You have time to take breakfast or 8:30 is better for you. У вас будет время, чтобы позавтракать, или вам лучше 8:30, как вы хотите? Okay, 8:30, but don't be late. Okay. Хорошо, 8:30, но не опаздывать тогда. And we'll again take rickshaws as Arjuna organized today. We'll take rickshaws and we just go straight to the down of Vrindavan. И мы сразу возьмем рикши, которые нам организует Арджуна, и мы поедем на них. So thank you very much. Спасибо вам большое. Hare Krishna. Shila Prabhupada ki jai, Shri Radha Shyam Sundar ki jai, Seva Kunj ki jai, La Gurudev ki Jai! Bhagat Prasadam ki jai.